And we're live. So hey guys, let me say greetings to you. Joy and I were in New York City, and we were marveled that we could be away only 4 or 5 weeks. 4 weeks, yeah. And you guys let this happen while we were gone. It's hard for us to imagine. But we're glad. Nilileta salamu kwa watu wote, na mimi na Joy tulikuwa tumetoka tumeenda kwa wiki 4 na kabisa mumeacha maradhi iwapige hivi kabisa. Like he said. And so we should give a shout out to Justin, who happened to be in New York seeing some friends, and so while he was there was able to give us a ride home because things were shutting down there. The trains had quit running. We didn't have a car. Trains had quit running. Flights were erratic, and so we were able to catch a ride home with Justin on Saturday night, and so we did. But we're really glad to get back. I think the Lord was really present in our time. It was present in our time there. We had a great time of rest, but also present in allowing us to be there to kind of see ahead. Maybe some of what's coming here, and it was really beneficial, I think. And so we were glad also that to get back and to get to be with you guys. We think that I'm really convinced that one of the things that the Lord would show us and speak in all this is the importance of the body. And so as we came back in, we began to work with Chris Shockley. We'll shout out to Chris Shockley, who helped us and helped me understand how we can go live like this and stream so that we can all kind of stay connected. So, Joy? What do you want to try? Na ninamshukuru Justin Dowdy ambaye kwa ile muda alijikuta kwamba nana kwa pale New York City, na yeye ndiye ametusaidia ili tupate kurudi mahali hapa, kwa sababu ndege na hata gari la moshi na mambo mengine ambayo yangetusaidia kurudi nyumbani kwa sababu hatukuwa na gari yetu. Yeye ndio anatuleta hapa na tunamshukuru sana, na alituleta hapa siku ya Jumamosi na ndio tukaanza kusaidiana na tukamwita ndugu Chris Shockley kusudi atusaidie tukue na muda wa kuzungumza pamoja nanyi kama vile mnavyotuona hivi. And I apologize. I'll start giving it to you a little bit at a time. Thank you. Joy? Yeah, just want to say that we're happy to be back with Dwelling Place. And I think a few people were a little upset that we came home early, but I told Dave, how can you have a sabbatical? I was a little upset. Well, we were having a great time. We were in New York City, and we had a whole month left. That Monday, we planned all these things we were going to do, got out our calendar, made reservations, and then by Thursday, our barometer was if Broadway closes, we're coming home. And literally walking out the door to our first Broadway play, they called off Broadway. So we knew it was time to come home, and we're good with it. So we feel like this is where the Lord has us. We had a great time. We slept a lot the first 2 weeks. I guess the first 2.5 weeks, we would sleep 10 hours at night and then like 2-hour naps every day. Like you couldn't believe we were sleeping so much. But then finally we got rested, ready to go, and a pandemic happens. But I told Dave, how can we have a sabbatical during a national pandemic? So it was just right to come home. But one thing I wanted to say was how much I heard from several people how we would be so proud of you all just during the last 4 weeks, how you all came together. And it's really interesting because the word courage, some people told us that we should really think about having a theme, and the word courage was our theme. And it's perfect that had been the message all along while we've been gone. So love the letter writing, Wes Dowdy. We came home and had several letters, one from Briar, which was amazing. Thank you, Briar. Shout out to Johnny Wow. Yeah, Johnny Wow. His letter was awesome. His letter was like 4 pages long, and it was so meaningful and so sweet. And also from Marty Wilson. So I love that. I think something we should keep doing. Sorry. Okay, so now I'm going to go into the announcements part.
na nitaenda kuleta matangazo and we'll do better with the translation. na hapa itakuwa vizuri zaidi. So what we wanted to announce by way of this live stream Na kile ambacho tunataka tutangaze kupitia mtandao is that as a church body, we will not be meeting for a little while. na kama vile kanisa hatutakuwa tunakutanana jinsi tulikuwa tunakutanana mbele, At least we won't be meeting in a physical location. na hatutakuwa tunakutanana kimwili. So our plan is to do this. Na mpango wetu ni kufanya hivi. We plan to live stream just like we're doing today. We do that twice a week. Na tunajaribu kufanya jinsi tuko tunafanya hivi, kukutanana kwenye mtandao mara 2 kwa wiki. We will do that with two things in mind. Na tutaifanya jambo hili na tunakuwa na mambo 2 kwenye akili yetu. We'll live stream each Wednesday night at 7:00 p.m. Na tutakuwa kila siku saa 1 siku ya 3. And this is, so that we can just by way of information and by way of prayer requests and coordinate needs, a way we can communicate. Na hii ni kujuliana hali, na pia vile vile kama kunakuwa mahitaji tofauti tunajuana mtu ambaye anakuwa na hitaji na namna tu ya kukua tena pamoja. And Fiston, he'll be joining us each Wednesday night. Na Fiston atakuwa pamoja na sisi kila siku ya 3 jioni to bring translation. Na atakuwa na tafsiri. Also, maybe he'll bring a word from the Lord when he has one. Na saa zingine atakuwa analeta neno kutoka kwa Bwana wakati Bwana anampatia neno. Because the African part of the congregation will also be joining us here on the live stream on Wednesday nights. Na kwa sababu lile kanisa letu la watu wa asili ya kutoka Afrika watakuwa na kutanana pamoja nasi kila siku ya 3 jioni. And so in addition to that live stream weekly, we'll also be streaming on Sunday mornings. Na kwa kuongezea yale pia vile vile siku ya Mungu asubuhi tutakuwa tunakutanana tena hapa kwenye mtandao. And so we have kind of a special plan around that. Na kunakuwa mpangilio ambayo tumeifanya kwa juu ya jambo lile. The live stream will come on at 10:30 a.m. on Sunday mornings. Na siku ya Mungu asubuhi tunakutanana kwenye mtandao kwa saa 4:30. And so you'll be able to tune into the live stream, but also we want to create at least the possibility of small groups. Na ile itawapatia uwezo ya kuwa unakutanana asubuhi, lakini pia vile vile tunataka tujenge makundi madogo madogo. So maybe some of you are in your home and you're just going to stay in your house. That's great. Na saa zingine wamoja katikati yenu watakuwa katika nyumba zao na unabaki tu katika nyumba zao, ni sawa. You can join us for the live stream from your house. Hata katika nyumba yako unaweza kutukuta hapa kwenye mtandao. But there may be others of you who are out and about and getting around a little bit. Na kunawezekana wale wengine katikati yenu ambao wanaweza kupenda kwenda mbali kidogo. So we've established 3 different houses. Na tumekwisha tayari kuweka nyumba 3 tofauti. Where you can go and be a part of a small group that will watch the live stream together. Na unaweza kwenda kwa zile nyumba 3 na inakuwa ile kikundi ndogo ambao tulizungumza, na unaweza kutuangalia kwenye mtandao pamoja. But then after the live stream is done, and it would be primarily teaching in nature. Na wakati hiyo mtandao ya siku ya Mungu tunapoimaliza, na pale tutakuwa tunaleta mafundisho. Once the live stream is done, then there in your small group you'd have a chance to worship together and pray together. Na wakati tunamaliza utakuwa na fursa ya kuabudu pamoja na wenzako na kuomba pamoja na wenzako. And so the houses that will facilitate these small groups. Na zile manyumba ambazo tunaweka hivyo vikundi vidogo vidogo. One of them would be Kevin and Sherry Williams' house. Na moja kati ya zile nyumba ni kwa ndugu Kevin Williams na Sherry. Another of them would be Bill and Jane Jacobson's house. Na ingine ni nyumba ya Bill na Jane Jacobson. And then another would be Bobby and Kimberly Jessup's house. Na pia vile vile kwa ndugu Bobby na Kimberly. All right, so here's how we want to coordinate all that. Na hivi ndio tunataka kufanya yale yote. We want to be respectful of the recommendations that have come down from government officials, and so we want to be respectful of that. Na tunataka tuheshimie
yale maelekezo ambayo serikali imepatia, tunataka tuyaheshimu. Okay, so I'm asking you if you want to be a part of one of those small groups, Na ninakuomba kama unataka kuwa mmoja kwa zile kundi, that you send me an email. unitumie email. Okay, now I'm going to give you a secret. It's kind of like, It's not going to be secret. it's not going to be secret anymore. No, it's not. What has been secret. Yeah. I'm going to give you the secret email address. Nitakupatia address email yangu ya siri, lakini mama anasema haitakuwa tena siri. If you want to be part of one of the small groups, email me at David Fuller. Na kama unatafuta ukue katika hiyo vikundi vidogo, unitumie email kwa David Fuller. That part should be easy to remember. It's David Fuller 529. Na ile iko rahisi sana kukumbuka, David Fuller 589. 89. 89. David Fuller 529 at and you'll remember that because it's my birthday. 529. And so it's David Fuller 529 at yahoo.com. Na hiyo ni siku yangu ya kuzaliwa, na ile itakuwa yahoo.com. And so what I'm asking is for you to email me at that address. Na ninaomba nitumie kibarua kwa ile address. And that way we can assign you to one of those houses. Na pale sasa tutakuandikisha kwa moja kati ya zile nyumba. That way we can keep our numbers spread. Na pale tunaweza kuweka zile namba zetu zienee gisi inahitajika. So if you want to be a part of the Sunday live stream small group, then you just email me. Na kama unatafuta kukua katika moja ya zile nyumba, tafadhali unitumie kibarua. Okay, so now go ahead. Can I add? Yeah, I want to add, like, don't just show up at one of those houses, because we're really trying to keep the numbers at 10. So if you, like Dave said, email first, and then you'll get where to go. And if there's more people who want, then we have hosts. Then we'll find, we'll add hosts. Tafadhali usijikute tu naenda katika nyumba moja kati ya zile, ututumie kwanza email, na kama tunajikuta kwamba tunakuwa na watu wengi, tunaweza kuongeza manyumba ambao watu watakutana. I'll just mention offhanded as also, don't this email address I'm giving you is good for a month or two as we get through this. Na ninataka tu kusema kwamba hii email ambayo ninawapatia itaweza tu kutumika kwa miezi 2 ama 1 jinsi tunapitia shida hii. After that it's going to go away, so be sure to keep my other email address. Na kisha hii itapotea, ujitahidi kubaki na hiyo email ambayo unazoea. Okay, so in addition to the 2 live stream events, na kwa kuongeza yale mambo ambayo tutakuwa tunafanya kwenye mtandao yale mara pili kwa wiki. Let me inform you that the guys who meet on for Bible study on Thursday mornings, na wale wababa ambao wanakutanana kwa kujifunza Biblia siku ya 4 asubuhi, as long as the coffee shop is open, kama tu pale ambapo wanakutanania kwenye coffee shop iko wazi, we will continue to meet. Tutaendelea kukutana pale. In addition to this, you guys know that we do ESL on Monday nights. Na kwa kuongezea hii, mnajua kwamba tunajifunza Kiingereza kila siku ya kwanza asubuhi. And as long as there are volunteers to help with the ESL, tafadhali siku ya kwanza jioni, na kama kutakuwa tu wale ambao watajitoa ili wasaidie kujifunza Kiingereza, then it will also continue to maana yake nayo kujifunza Kiingereza itaendelea. You have any more details? Some things I'm missing? Men's Bible study will keep meeting on Thursdays. Right? I think I said that one. Oh, you did? I'm not paying attention. You're thinking about what you're going to say instead of well, I wanted to add, we have had trouble with communication at DP from the beginning. So please, please, please check your email. Na tafadhali tulikuwa na shida ya kujadiliana. Tafadhali mkuwa kunaangalia email zenu. It's the only way we know how to get information to you. So please check your email. If you're not in the habit of checking your email, check your email. We're looking at other ways that we can communicate, maybe perhaps through text, but we'll get that, we'll get that information to you later. But right now, it's all about your email. So make sure you check your email. Tafadhali angalieni email zenu,
tunajua kwamba kunaweza kuja manjia mengine ambayo tunaweza kutumia ili tupate kujadiliana, lakini kwa sasa tunatumia njia mkubwa na kwa njia ya email. Okay, so I'll say one more thing, and then I think you're going to give us a word of encouragement. Yeah. So one thing about the men's Bible study, Sweet Donkey does not want groups there. So we will, again, send an email out to the men's group on a location of where the men will be meeting. Okay. Na kwa pale ambapo wababa wanakutanana panaitwa Sweet Donkey, wanasema hawataki vikundi vya watu pale. Sasa tutatuma ingine email ya kuwajulisha fasi mpya ambao wanaweza kutanana. The last thing I was going to say is that the African congregation will continue to meet on Sunday mornings. Na kitu ya mwisho ambao ningelitaka niseme kwa kufuatana na kundi kidogo wa ndugu zetu wa asili ya Kiafrika wataendelea kukutanana asubuhi siku ya Mungu. And it's been very interesting to understand that I think like one perspective we can maintain is that God's doing some very special things in all of this. Na kwa kweli tunaendelea kupata ushuhuda kwamba Mungu anaendelea kutenda kupitia kikundi kile, na ndio kwa maana tunataka hiyo jambo ambalo Mungu anafanya iendelee kwanza. And that's true in the African congregation especially. Na ile kabisa inaonekana katika hiyo kundi ya ndugu zetu ambao wanakuwa na asili ya Kiafrika. You know, they look at this whole situation maybe with eyes of experience, and so maybe actually a little differently than we do. Na kwa kweli wanaangalia hii jambo yote na macho ambayo inakuwa tofauti, kwa sababu wao wamekwisha tayari kupitia mambo kama hii, na tuseme hata zaidi ya mambo kama hii. In fact, it's my understanding that they didn't run out and get toilet paper. Na kwanza nimeambiwa kwamba wao hawakukimbia kwenda kupata hiyo papier hygienique gisi watu wa asili ya kizungu walienda kufanya. Tell us what their thoughts were about the Americans panicking over toilet paper. So we were all like wondering, is there a secret that we don't understand about the toilet paper issue? Is something that is linked to the American culture? So all these questions that we're asking ourselves, and when I asked, I was told nothing like that. It's just what it is. Okay, so I have a question. Sure. You might want to translate because they may help me answer. I have a question. Ninakuwa na ulizo. What will the Africans do when they run out of toilet paper? Sasa Waafrika watafanya nini wakati ile mapapie hygienique inaisha? Maybe we shouldn't answer that. Na zingine hatutajibu ile sahi. You want to share something? No, I think. Oh, did you get into the why we're doing what we did? No, but let me jump into that just for a second before you share. This I do want to make a real clear statement here about why we're doing what we do. Na ninataka niweke jambo hili likuwe wazi kwa kuambia sababu gani tunafanya kile ambacho. Because scripture is very clear. Kwa sababu maandiko inakuwa wazi. We've not been given a spirit of fear. Unajua sisi hatukupewa roho ya woga, but instead boldness and a sound mind. Lakini tumepewa roho ya ujasiri na akili ambayo inamtulia. So here's what I believe. Na hivyo ninaamini. I believe that these adjustments we're making, na ninaamini kwamba haya mabadiliko ambayo tuko tunaleta, first of all, they're temporary. Kwanza ni ya muda mfupi. We'll start by just doing this through the end of March. Na tutaendelea kufanya hivi mpaka mwisho wa mwezi wa 3. But secondly, it's a reaction not based on fear. Na kitu ya pili yafaa kujua iko kwamba sisi hatufanye jambo hili kwa woga. Maybe you guys know me enough to know. Na ndugu zangu mnanijua vizuri sana ili mpate kujua jambo hili. That actually I'm not all that risk averse. Na kwa kweli mimi siko mtu ambao ninaogopa kuchukua riski katika maisha. But what we have in front of us is a real opportunity. Lakini kile ambacho tunakuwa nacho mbele yetu inakuwa fursa. It's an opportunity to learn to do church in some new ways. Na hii ni fursa ya kujifunza kwenda katika kanisa kitofauti na gisi tunazoea. It's an opportunity to invite people to be a part of what we're doing, even
even virtually. Na ni fursa pia vile vile ya kualika watu wengine wakuje waone kile ambacho tunafanya hata kupitia mtandao. And most of all, I think this is an opportunity for us to show and for people to see that a piece of Jesus maybe that they haven't seen before. Na pia vile vile hii ni jambo ambayo inatupatia fursa ya kuonesha picha ya Yesu ambayo watu hawakuona mbele. And we don't know, like this, Jim Tarter talks about this being a time of shaking. Na sijue ndugu Jim Tarter anasema kwamba hii ni wakati ambao watu wanatikisika. And maybe it's a tremor. Na saa zingine hii inakuwa kaungio. But who knows? Maybe there's more shaking that will come at later points. Lakini hatujue, saa zingine kunakuwa tena kutingizwa ambazo tutatingizwa zaidi kule mbele. And so this offers and affords us an opportunity to learn how to do church and how to do things in the middle of those kinds of times. Na hii inatufundisha tu namna gani kuendelea na kanisa wakati hata mambo hayako sawa. And so above all, I want you to hear from me that I believe there's no need for fear. Na kweli ninataka muelewe kwamba hakuna kitu chochote ambao kinaweza kutuweka katika hali ya uoga. Jesus is the same yesterday, today and tomorrow. Na Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. No need for fear, and in fact, this crisis presents us with opportunity. Na hakuna haja ya kuogopa, na hii muda inatupatia fursa. You have thoughts as well? Yeah, I think when this began to unfold and we were in New York, we realized right away, we're not saying that coronavirus is not real, but we began to realize there's going to be a trickle-down effect to the reaction of coronavirus. Na wakati mambo ilianza na tulikuwa New York City na tulielewa kwamba kutakuwa matokeo ambayo itakuja nyuma. So you see the media is hyping this up. They're on it 24/7. And that I think has been a lot of what has induced fear and panic, and it just shows the level of control that the media has in the average American life and home. But we are responding to the reactions of, we're responding to the panic and things that we need to do that will be good stewards and responsible. So I think that we should follow the washing hands. I know we're not 6 feet apart, but we're in a small group. And did you wash your hands? Yes, I did. Dave found a little bottle of hand sanitizer just the other day. That's like liquid gold. So, but anyway, so I think that we don't want to be arrogant and think, oh, we can do what we want. They're hyping it up, and maybe they are. I think they are for sure. But we do want to respect what has been put before us, and it's like we've got to deal with the what is in front of us, and so this is why we are. Yeah, I keep forgetting. I'm so sorry. Maanake ni kusema kwamba kama unaangalia wanahabari wanafanya jambo hili lifanye jinsi halifanani, na kile ambacho sisi kama vile kanisa tunaweza kufanya ni kuwatia watu moyo na kuwapatia uwezo ya kushindana na kila woga na uongo ambayo inaweza toka kwenye wanahabari. Na hatutaki kusema kwamba hatutaheshimia kanuni za serikali, na kweli kunawa mikono, kutumia hand sanitizer ni kitu nzuri na tunawashauri kufanya vile. Saa zingine wakati mnatona tunaikala hapa, saa zingine hatuheshimia ile muda ile distance ambayo tumeambiwa, lakini tunajaribu, na nafikiria kwamba hii ni jambo nzuri ambao tunaendelea kufanya. And if you don't have hand sanitizer, na kama hauna hand sanitizer, I have only one bottle. Niko na hii moja tu. But for $100 this can be yours. Lakini mimi naweza kuzishia hii $100. You can email that same address I gave you earlier. Unaweza nitumie ile $100 ile address email nikupatia. On the other hand, I will give you a roll of toilet paper if you need that. Na kama hauna mapapier hygienique, naweza kupatia papier hygienique. Okay, so I just want to give a word of encouragement. Nataka kuleta neno ya kuwatia moyo. I remember
it's probably been maybe 7 or 8 years ago. I was praying about something that I was very distressed about. Na ninakumbuka saa zingine ni miaka 7 au 8 ambayo ilipita, nilikuwa ninaombea jambo ambalo lilikuwa linanisononesha moyo. And I was praying in such a manner, like I was begging God, like, please God, like just do something. I had this real like panic in my prayers. And it was, I was praying, or I thought that I was praying, but I was kind of begging God and in a desperate, panicky way. Na nilikuwa nikiomba, na katika kule kuomba kwangu nilikuwa nikimsii Mungu, lakini haiko kweli kumsii, ilikuwa kama vile nilikuwa na uoga ndani yangu. And in the middle of my panic, na katika hiyo ule uoga, I heard the Spirit of the Lord say, come up here. Nikasikia Roho wa Bwana ananiambia kuja hapa juu. Yeah. So I knew when I heard that what he was trying to communicate to me, and that was, come up here with me and get this perspective, because you are praying from this perspective, and we know that what we see on the earth are shadows of what is happening in the spiritual realm. Na kile ambacho Mungu ameniambia nikuje juu ambapo anakuwa, ili nipate kuona jinsi yeye iko anaona, kwa sababu wakati tunaombea hapa chini ni kivuli ya kile ambacho Mungu iko anaona hapa juu. So it was like he was saying, Joy, you're praying from this realm in a very scared and panic way, and I want you to come up here and pray up here. Na nikasikia sauti iko kama vile ananiambia, Joy, uko na ombea hapa chini, na ndio kwa maana unakuwa na woga, lakini nakuita na kualika uje hapa juu ili upate kuona jinsi mimi naona. Not obviously in a physical sense, but in my spirit and in a spiritual sense. He wanted me to be in the heavenly realms with him praying. Hapana katika hali ya kimwili, lakini katika hali ya kiroho anataka twende pamoja katika zile enzi za roho ili tupate kuomba pamoja naye. And when my prayers changed, I began praying with a level of authority. It was not begging. I was not begging. I was not panicking. It was like I was praying alongside him, with him, from heaven's perspective towards this situation on earth. Na hata namna yangu ya kuomba ikabadilika. Sikuwa tena mtu wa kusii sana ama mtu wa kuomba na woga, lakini nikaanza kutumia mamlaka ambayo Mungu alinipatia kwa sababu nimekwisha kuwa hapo juu. And so I think this is a time that God is asking us to come up here. Pray with me from this perspective. See what I am doing on the earth. Listen to what I am doing and move with me, not in fear and panic and scrambling, but with authority in Jesus. And it has to be hearing from him and praying in accordance to what he is doing. Na ninajihisi pia vile kwamba iko na tuita sasa sisi sote tuje hapa juu ambapo anakuwa, ili tuache kuomba na uoga, lakini tutumie mamlaka na tutumie uwezo ambao tunakuwa nayo katika Yesu Kristo. Mm-hmm. So we are a people who are called to discern, not panic. And there's a big difference. You can think that you're discerning something when you're all riled up, but discernment is this subtle speaking. Like last Monday when we were in New York, Dave said, honey, I have this feeling things are going to get weird. So we did a few things. We rented a car reservation. We did a few things because we felt the discernment of the Lord. And this is a time to discern, not to panic. Na nafikiria kwamba tumeitwa sasa kukuwa watu ambao tunaishi katika hali ya kutafakari, na pia vile vile kuwa na roho ya upambanuzi. Mungu anatuita tuanze kutembea na kuishi katika roho ya upambanuzi. Kwa mfano, wakati tulikuwa kule New York City, wakati tuliona mambo yanaanza kubadilika, tukapambanua mambo ambayo yanaendelea. Tukakodisha gari, tukafanya mambo tofauti ili tusaidie jinsi tutaanza kurudia nyumbani. Ile ndio kuwa na roho ya kupambanua. And at Dwelling Place, we have talked a lot about the kingdom of God and how we exist in the tension of the already and the not yet. Na kule kwenye kanisa letu la Dwelling Place tumekwisha
kujifunza mambo mengi sana. Kwa mfano tumesha kujifunza juu ya kitu ambayo kimekwisha tayari kupitikana na kile kitu ambacho kinatarajiwa. The kingdom has come. Jesus said, repent, the kingdom has come. So the kingdom is here. Yesu alisema kwamba ufalme tayari umekwisha kuja, tubuni, ufalme uko mahali hapa. But he also says that in this life we will have many trials and tribulations. Na pia vile vile anasema kwamba katika maisha hii tutapitia changamoto nyingi na tutaona hata dhiki. But he promises that his kingdom will come in fullness on the earth one day. Na anatuahidi kwamba ufalme wake utakuja na utaonekana hapa ulimwenguni. So from the time of Christ, we've been in transition. We've been in what has happened through Jesus and what will come in Jesus. Na katika maisha yetu tunapitia mpito kwa yale ambao yalitendeka na Bwana wetu Yesu Kristo na kile ambacho kinatarajiwa. And I'm not saying this coronavirus, we are at the very, very end. Jesus is returning tomorrow. I'm not saying that at all, but we have these shakings that come and happen. And if you think about it, transition from one thing to the next is never easy. When a woman is giving birth, the hardest part is her transition. And there is difficulty and hard times in a transition. When you are moving, when you're changing jobs, when you're having a baby, transition is hard. Na sijasema kwamba hii hali ya coronavirus inatafuta kutuonesha kwamba mambo yote yanafika kwa mwisho. Hapana. Nasema kwamba tunakuwa katika mapito. Na unajua mule katika mapito ndio inakuwa jambo ambalo linakuwa ngumu. Angalia kama mwanamke anakuwa na mimba. Ile wakati ya utungo ama machungu ndio inakuwa mrefu na inakuwa na maumivu nyingi. Maana yake tunakuwa katika hiyo wakati ya mapito. This we know for sure, that the kingdom of God will be established on the earth. Na kwa kweli tunajua kwamba ufalme wa Mungu utakuja hapa ulimwenguni. And I want to read this scripture. You've all heard it before. I know you're familiar with it. It's from Hebrews 12. Na ninatafuta kusoma hili shairi ambalo saa zingine mnajua mmesha kulisikia, linakuwa katika Waebrania sura ya 12. Verses 25 through 29. Na 27 hadi 29. See to it that you do not refuse him who is speaking. Na angalieni ili musipate kukataa yule ambaye anayezungumza. For if those did not escape when they refused him who warned them on earth. Na wale ambao waliokataa hawakuepuka ulimwenguni. Much less will we escape who turn away from him. Na sasa zaidi hatutaepuka sisi ambao tunaweza kwenda mbali naye. From him who warns us. Yeye ambaye alitutahadharisha from heaven. Kutoka mbingu. His voice shook the earth then, but now he has promised, saying, yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven. Na sauti yake ilitikisa mbingu, lakini sasa leo analeta ahadi ya kusema kwamba sitatikisa tu mbingu, lakini pia vile vile hata ulimwengu. The expression yet once more denotes the removing of those things which can be shaken. Na hiyo kusema nitafanya inaonyesha kwamba anaweza kutikisa vile vitu ambavyo vinavyo uwezo ya kutoka. And those would be created things, so that those things which cannot be shaken will remain. Na kutakuwa mambo ambayo hayawezi kutikisika, na ni yale mambo ndiyo yatabaki. And we are receiving a kingdom which cannot be shaken. Na tumepokea ufalme ambayo haiwezi kutikisika. Let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. Na tuoneshe roho ya shukrani na roho ya heshima kwa Mungu wetu. For God is a consuming fire. Kwa sababu Mungu ni moto ulao. So, like I said, transitions are hard, and you shake something. If you take out a load of towels and your things are
jumbled up, you shake it to loosen something, to loosen up something. Shakings are meant to loosen. And I think that these shakings, 9/11 was one. This is another. The 2008 market crash was one. These are shakings to loosen us from the things we are tethered to in this world. Na hii kutikiswa ambayo kutikiswa inakuja ili ipate kutufungua. Kama tunakumbuka hiyo mambo ambayo yalipitika 9/11 ni moja. Mwaka wa 2008 kulikuwa tena masoko ambayo yalikosa pesa, pia ni ingine, na pia vile vile hii jambo ambayo tuko tunaendea hapa nayo ni kutikiswa nyingine, na ile kutikiswa ni ili yale ambayo yanapaswa toka yatoke. And this is why we want to discern and to hear God in a time like this. Ndio kwa maana tunahitaji kutafakari na kuwa na roho ya upambanuzi ili tusikie sauti ya Mungu katika hali kama na hii. It's an opportunity for us to move towards him and with him. Ni fursa kwetu ili tupate kutembea na kumsogelea. It's an opportunity for us to trust him. Na ni fursa kwetu ili tupate kumwamini. With confidence. Na kuwa na uhakika. I just wanted to say this, that, you know, a lot of people have asked us, like, will things go back to normal? And honestly, I think God doesn't want the church to go back to normal. I think God wants a new normal for his bride, for his people, for his church. And na kuna kwa watu wengi ambao wanauliza kwamba mambo yatarudi gisi yalikuwa mbele, na nitawaambia kwamba Mungu hataki mambo yarudi gisi yalikuwa mbele. Mungu anataka mambo yarudi gisi yeye anataka kwa bibi harusi. And we really need to see this as an opportunity in the Lord. He says he will come for his bride and she will be ready. Na ninataka hii tuione kama vile fursa, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba atakuja juu ya bibi harusi na bibi harusi atakuwa tayari. I think what happens is he shakes and we turn to God. This is what Israel did throughout their whole history. He shakes, we turn to God, and then blessing comes, and then we forget the blessing and forget the ways of God, and we go back to our ways. And this is a time, I think, each shaking will be harder if we don't heed the word of the Lord now and turn our whole hearts over to him and with him. And it's a process. He's patient, he's gracious, but it's an opportunity, and we need to see it as such, not just for the church and for what we can do for others, and it is that also, but it is an opportunity for us and to righten things in our relationship with the Lord. Na nafikiria kwamba hii ni jambo ambayo Israeli alikuwa anafanya katika kutembea kwake na Mungu. Wakati Mungu anakuja anatikisa mambo, watu wanakuwa kama vile wanaogopa. Wakati mambo yanarudi kwenye mambo gisi yalikuwa mbele, watu wanasahabu kama walitikiswa, wanarudilia tena zile njia zao za zamani. Lakini kile ambacho Mungu ametuonesha ni kwamba hii ni fursa ya kwenda tena na Mungu katika njia ambayo inakuwa tofauti kuliko ile ya mbele. I appreciate you sharing that with us. We're looking for a bigger understanding, larger understanding of what all this is, and obviously we need to use some discernment. Na kwa kweli tuko tunaangalia kile ambacho Mungu anatafuta kufanya kupitia jambo hili, na roho ya upambanuzi ndio tunapaswa kutumia zaidi. What I hear and what you're saying, kile ambacho mimi ninasikia katika kile ambacho wanasema, is the need to listen. Kuna kuwa umuhimu wa kusikiliza. And so guys, we're encouraging you to listen. Listen to the Lord, listen to his voice. Tunawatia moyo musikilize Bwana, musikilize sauti yake. We're seeking him for what he has for us in this, collectively and individually. Na tunatafuta tujue kile ambacho Mungu anakuwa nacho juu yetu kupitia hili jambo, kama vile mtu na kama vile kanisa, watu wote pamoja. As we've said, it's opportunity. Sababu tulisema hii ni fursa.
the other part of what we want to do with this time together on Wednesday nights Na kile ambacho tutaendelea kufanya hii siku ya tatu jioni is to first of all make you aware of any needs that are in the body. na ni kutujulisha ama kukujulisha pia vile vile mahitaji ambayo tunakuwa nayo katika mwili wa Kristo. This week we'll ask you to pray for a couple people. Na hii wiki tutakusi waombee watu wachache. One would be Carl and Terry Benjamin. Na wa kwanza ni Carl na Terry Benjamin. Most of you guys know her mom has been pretty ill. Na wengi katikati yetu tunajua kwamba mama yake alikuwa mgonjwa. And so they're having to work through all that. And so just pray for Carl and Terry as they do that. Na wanakuwa wakimsaidia mama yao, tafadhali mumuombee jinsi wiko wanamsaidia. Let me ask you also to pray for Sue Strebeck. Na tafadhali nitawaomba tumuombee Sue. She also is working through some things with her parents. Na pia vile vile iko napitia mambo mapito na wazazi wake. And let me also bring a praise. Na tuombe ili kwanza walete nao habari njema. Most of you guys know that Jake and Addison were in South Sudan and Sudan. Na pia vile vile mnajua kwamba Jake na Addison walikuwa kwa Sudan na South Sudan. And as you can imagine, it was there was some fear and trepidation about whether or not we can get home. Na kwa kweli kama vile tunajua kulikuwa uoga na masemi mingi kujua kwamba watarudi nyumbani. But I'm happy to report to you that they landed in Washington this morning and drove back into Roanoke today. So both of them are now home. Na ninawajulisha kwamba wamefika Washington vizuri na wametembeza kurudi nyumbani na wote wawili wiko nyumbani. Okay, let me give you the email address one more time. Acha nikupatie tena hii email address mara moja. David Fuller 529 529 529 yeah, well, at yahoo.com. Yahoo.com. No, I said .com. .com. Okay, so what we also want to ask you to do is if you have needs, na kile ambacho tunatafuta kukuomba ni kama unakuwa na hitaji. You know, some of us are more mobile than others. Na tunajua kwamba wengine wana uwezo wa kutoka kuliko wengine. Some of us are in more vulnerable positions than others. Na wengine wanakuwa katika hali ya unyonge kuliko wengine. So if you have needs, whether they be physical or spiritual, na kama unakuwa na mahitaji ambayo inaweza kuwa ya mwili ama ya roho, I'm going to ask you to text them to that, or not text, email them to that email address. Nitakusi uzitume kupitia email kwa ile address ambayo tumekupatia. And now there are some of you who are in a position of, you know what, I can help meet some needs. Na katikati yetu kuna wale ambao wanao uwezo ya kujibu mahitaji ya watu wengine. And all of us, of course, are in a position to pray for those who have needs. Na sisi sote tunapaswa kuwa katika hiyo hali ya kuombea wale ambao wanakuwa katika mahitaji. But if you're in a position to help, na kama unakuwa katika na uwezo wa kusaidia, maybe it's as simple as dropping some groceries off at somebody's house. Saa zingine ni kuleta chakula kwa nyumba. You email me at that address. Kama unakuwa na hitaji unanitumia email kwa hiyo address. And if you're willing to be a part of meeting the needs, you email me at that address also. Na kama pia vile vile unakuwa na uwezo wa kujibu mahitaji unanitumia email kwa hiyo address. I'll mention one need that is out there right now. Na nitasema hitaji ambayo inakuwa hapa kwa saa hii. We are really hopeful of continuing the ESL program on Monday nights. Na tunatumaini kwamba tutaendelea hiyo program yetu ya kujifunza Kiingereza siku ya kwanza jioni. Some of that is driving to help people get to our location. Na hiyo ni kuwasaidia watu kuwatembeza ili wapate kufika kwenye wanapaswa kujifunzia. Some of it may be, you know, doing something there at the location while they meet. Na sangine kunaweza kuwa jambo ambalo linaweza linatendeka wakati wiko wanakutana pale. So if you're willing to be a part of that, email me also. Kama unajisikia una uwezo wa kusaidia katika njia lile, unitumie kibarua kwenye mtandao.
I want to pray for you and pray for us. Ninatafuta kuwaombea na kuomba juu yetu sisi sote. But before I do that, I'll ask mbele nifanye vile, nitaomba if there's anything left that you want to say. kama kuna kwa chochote kile ambacho natafuta kusema. Yes. Since this coronavirus, have any of you been aware of how much you touch your face? Na I touch my face all the time. hii janga la coronavirus linajikuta kwamba unakuwa unagusa sura yako kila wakati. Hata na mimi nagusa sura kila wakati. Okay, remember to email Dave if you want to be in a small group on Sundays. Ukumbuke kumtumia Pastor David kibarua kwenye mtandao kama unataka ukue katika. We're going to do this at 10:30 Sunday mornings, but your group can meet anytime they want to because it will be posted on the YouTube Dwelling Place channel. Na tutakuwa tunakutanana saa 4:30, lakini nyinyi kikundi yenu inaweza kutanana kila wakati kwa sababu hii mtandao itakuwa inabaki kwenye YouTube. Okay, and you know how we always forget the tithe. It is at the bottom of our list, but we're not forgetting it. Na sababu nyote mnajua sisi tunakuwa tunasahau mambo ya sadaka na chakumi, lakini tunaikumbuka. So you can send your tithe through the Dwelling Place website. You go to dwellingplace.dproanoke.com, and then you look at the top where it says Get Involved. You click on that, and then you scroll to the bottom, and you can give through PayPal. Na njia ya kwanza ambayo unaweza kutumia ni unaenda kwenye mtandao yetu ya dproanoke.com, na unaenda pale ambapo wanasema involved, unabonyeza pale, kisha unashuka chini, pale itakupatia uwezo ya jinsi unaweza kutoa sadaka zako. And or you can also give your tithe at the small group. The small group leader will collect and make sure Kevin gets it. Na pia vile wakati unaenda kwenye hiyo kikundi kidogo, unaweza kumpatia yule ambaye anaisimamia kikundi, na pale ndugu Kevin atapata hizo sadaka. And the only other thing I'm going to say is, Kevin and Bobby, can you all touch base with each other and make sure word gets out to the men where you'll be meeting, because that would be tomorrow morning at 6:30. Tomorrow morning at 6:30. Tafadhali Kevin na Bobby, kama mnaweza kukutanana kuongea juu ya kujua pale ambapo wanaume watakutanana kesho asubuhi, kwa sababu kesho asubuhi ndio mtakutanana. Okay. All right, so I want to read just a couple verses and then I'll pray. Asante, nitasoma mashairi machache na kisha tutakuwa tunaomba. This psalm is of course very familiar, but I think it's so critical right now. Ni zaburi ambayo inajulikana sana, lakini kwa muda kama na huu inahitajika. He who dwells in the shelter of the Most High, yule ambaye anayeketi katika hema ya aliye juu, will also then abide in the shadow of the Almighty. Naye ataketi katika kivuli ya Mungu aliye juu. I will say to the Lord, nitamwambia Bwana, my refuge, yeye ambaye anakuwa kimbilio langu, and my fortress, na yeye ambaye anakuwa ngao langu, my God in whom I trust. Na Mungu wangu ambaye ninayemwamini. Guys, this is not a time for misplaced trust. Na ndugu zangu, hii haiko wakati ya kuamini kila kitu. Our trust is not in the people around us. Na kuamini kwetu ama tumaini letu haiko katika watu ambao wanakuwa pembeni yetu. Honestly, it's not in the government. Kwa kweli haiko ndani ya serikali. It's not even in toilet paper. Hapana katika mapapie jenike. And it's certainly not in CNN. Kweli hapana kwenye CNN. Or Fox News. Ama Fox News. Or MSNBC. Or MSNBC. Yeah. Speaking of which. According to this, our trust is in God and Him alone. Na kupitia hili tumaini letu linakuwa katika Bwana na Bwana pekee yake. And here's why. Na sababu gani? The third verse says, for it is He who delivers you from the snare. Na kwa sababu inasema ni yeye ndio ambaye anayekutosha kwenye mtego. And from the deadly pestilence. Na kwa kitu ya kufisha. He will cover you with His pinions. Atakufunika na mabawa yake. And under His wings you may seek refuge. Na chini ya mabawa yake utapata
kujificha. And I like this last part the best. Na ninapenda hii ya mwisho jinsi inavyosema. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Na anasema ni yeye yule yule jana, leo And it na says kesho. his faithfulness Anasema uaminifu wake is a shield inatufunika and a bulwark. na inatusaidia katika vita. So Lord, thank you for a time to meet like this, even over the internet. Bwana, tunakushukuru kwa kuwa na muda wa kukutanana hivi hata kwenye mtandao. And I pray, Father, that we are encouraged. Bwana, ninaomba kwamba tumetiwa moyo. I pray, Father, that even through internet we can understand that we're a body. Na Bwana, hata kupitia mtandao tunaamini kwamba tunakuwa mwili. Help us, Lord, as we strive to take care of each other. Bwana, utusaidie hivi tuko tunashughulika juu ya sisi kwa sisi. Help us, Lord, in times like this when we strain to listen and learn from you. Na Bwana, utusaidie kwa muda kama nao ambao tuko tunajifunza kutoka kwako. And help us, Lord, as we want to reflect you to people who don't know you. Na Bwana, utusaidie hata wakati tunataka kuwa mwanga kwa wale ambao hawakujui. I pray many blessings on you. Tunaomba baraka nyingi kwenu. Amen? Amen. Okay, wash your hands. Send us your email. No, Send your emails. Send your email. If you're not on our email list, send David Fuller 529 at Yahoo your email. Kwa ile email ambayo mama anasema. Bye. Bye.